Good morning students, welcome back to the Sheba online class. Today we have the lesson, the name is Atoms and Molecules. We completed the first lesson, now we go for the 7th lesson for your textbook, that is Atoms and Molecules. Okay, now go for the concept. What is the concept? You have to understand about that for that atoms and molecules, and before that what is that atoms? Atoms is a tiny particles. You can understand about that atom is the tiny particles, its subatomic particles is electron, neutron, proton, likewise. So you have to learn about modern atomic theory. Some other scientific proposals is so many is there for J.J. Thomson, Rutherford and so on. So scientists proposed about that the atomic theory. We have to go for that the modern atomic theory. Okay, that is that the atoms is no longer indivisible. For that அந்த ஆட்டம்ஸ் அது சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது வந்து உங்களால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் உங்களால் அது வந்து பிரிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் இன் ஆஃப்டர் தட் இட் வில் ஹாவ் இட்ஸ் அ சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் தேர். அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க என்ன இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அதுக்குள்ளே வந்துட்டு சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸும் இருக்குது. இட்ஸ் லைக் வைஸ் எலக்ட்ரான், நியூட்ரான், ப்ரோட்டான்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, சயின்டிஸ்ட் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் அந்த டைமில் அவங்களால என்னெல்லாம் அவங்களால அதை பற்றின ரிசர்ச் பண்ண முடியுமோ அந்த டைமில் அவங்க ப்ரொபோசல்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. பட் நவ் நம்மளோட ஒரு கரெக்ட் ப்ரொசீஜரான ஒரு மாடர்ன் அட்டாமிக் தியரி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ அந்த அட்டாமிக் தியரி தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் atom is no longer indivisible after the discovery of electron, proton, neutron. That is called also, what is that? Subatomic particles. Okay. Atoms of the same element may have different atomic mass. That is called isotopes. What is that meaning of isotopes? What is that meaning of isobars? I am going to explain about the easy way. That is the same element of same atomic number but different mass number. Isobars means the different element, different atomic number, same mass number. I am going to explain using that examples. For that isotopes, you have to notice chlorine. The symbol is chlorine, Cl. This is the element, same element. Here want to write atomic mass number. Here want to write atomic number. So you have to notice the same element, same atomic number, but this is that different mass number. Okay, in this type of elements we can call, what is that? Isotopes. Okay, or you remember the same element of same atomic number but different mass number. Okay, the same right opposite for that isobars. This is the third postulate about that the modern atomic theory. This is symbol for argon and this is for calcium. You have to notice that two different elements and what is that? Atomic number, the difference atomic number. This is mass number, it is a same mass number. So you can explain through this word the different element, the different atomic number of and same mass number. Okay va? So இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு ரைட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். இது என்னெல்லாம் சேமாக இருந்துகிட்ருக்கோ இது அது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான், நீங்கள் வந்துட்டு மெமரி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஒன்ஸ் ஐசோடோப்ஸ் பற்றி நீங்கள் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னாலே ஐசோபாஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் சொல்லிடலாம். பட் the main thing, if you ask in your examinations for questions isotopes, you have to write down that examples using that chlorine. So examples எழுதுனா மட்டும் தான் உங்களுக்கு full marks score பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஐசோபாருக்கு உங்களுக்கு வந்து explanations நீங்கள் சொல்வீங்க, different element, different atomic number but the same mass number சொல்வீங்க. So otherwise you have to add the examples for argon and calcium. Okay, and move on to this another. For that the points for that modern atomic theory, its atoms may be not always combined in a simple whole number of ratio. For examples, in this chemical formula for the name of glucose, C6H12O6, carbon 6 and hydrogen 12 and oxygen 6 atoms. You can write about that the number of atoms for CHO, carbon, hydrogen and oxygen. For that the ratio you have to write down 6:12:6. So you have to reduce for that the same number you can write down 1:2:2
that is mean by 6ஆல் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1:2:1 கிடைக்கும். ஸோ this is that last ratio. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்டாமிக் நம்பர் நீங்கள் கெமிக்கல் ஃபார்முலா எழுதுகிறப்ப அதோடைய ஆட்டம்ஸோடைய கவுண்டிங் வந்து சேமாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அண்ட் தென் atoms is the smallest particles. நான் ப்ரீவியஸாக உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பவே நான் சொன்னேன் atoms is the smallest particles that take part in the chemical reactions. You can always explain about E is equal to mc square. Einstein formula நீங்கள் சொல்லியிருப்பீங்க. The energy you can convert into mc square. So these and all for that modern atomic theory. Okay, and move on to this next concept for atom and atomic mass. What is that atomic mass? இப்போ atomic mass பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம். So atomic number இது இருக்குது, mass number இப்படி இருக்குது. Atomic mass, what is that? Atomic number, mass number. So two different words. This is the combined word is atomic mass. Okay, in this atomic mass how can we explain? That is the number of protons and the number of neutrons. You have to sum of that, the number of protons and the number of neutrons. We can get atomic mass. Okay, so that sum of means you have to add it. எவ்வளோ ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ நியூட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் அதோடைய அட்டாமிக் மாஸ். தட் இஸ் தட். ஸோ சம் ஆஃப் த ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இஸ் அன் ஆட்டம், தட் இஸ் கால்ட் அட்டாமிக் மாஸ். ஓகே, அண்ட் தென் மூவ் ஆன் டு திஸ் RAM, that is relative atomic mass. What is the relative atomic mass? You have to find out through the one equations, that is AR. You have to denote by the RAM, that is relative atomic mass also AR. Okay, this is average mass of the isotopes of the element in divided by 1/12 of the mass of one carbon 12 atoms. So using that formula we can find out for that relative atomic mass. Okay, and then I am going to explain through these the calculations in the after the concept. ஓகேவா? இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நிறைய calculations நம்ம போட போகிறோம். And we know that definitely for that element symbol and atomic number, that is நம்மளுக்கு element முதல்ல கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹைட்ரஜன், கார்பன், நைட்ரஜன் தெரியும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நீங்கள் நிறைய படிக்கணும். புக்ஸில் நம்மளுக்கு நிறைய எலிமெண்ட்ஸோட நேம் கொடுத்துருக்கு அலாங் வித் சிம்பிள்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் ஒரு லிட்டில் பிட் கொஞ்சம் நான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ த சேம் வே யூ ஹேவ் டு ரெஃபர் இன் அவர் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ். ஃபார் ஹைட்ரஜன் the symbol is H, carbon for C and nitrogen for N. In this atomic number, that is 1 and 12 and 14. 1 for hydrogen, 12 for carbon and 14 for nitrogens. So likewise you have to learn for that the element symbol and atomic number. Okay, and average atomic mass. In this average atomic mass is one of that quite calculations, quite interesting also. For that mass of the first isotope, for that average atomic mass, அதாவது எல்லா எலமெண்ட்டுக்குமே அட்டாமிக் மாஸ் உண்டு தனித்தனியாக. ஸோ சொன்ன மாதிரி ஹைட்ரஜன், கார்பன், நைட்ரஜன். ஸோ லைக்வைஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் அட்டாமிக் நம்பர் இருக்குது. பட் த சேம் வே வி ஹாவ் தட் ஸோ மெனி ஐசோடோப்ஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ இங்கே நான் குளோரின் எழுதியிருக்கேன். குளோரினுக்கு வந்துட்டு நம்ம அட்டாமிக் நம்பர் 17, mass number 35. The same chlorine atoms have 17 is the atomic number, mass number is 37. So we can find out for that the different type of mass number. ஸோ ஒரே எலிமெண்ட்டில் உங்களுக்கு எப்படி டிஃபர் வருதோ ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ஐசோடோப்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான ஐசோடோப்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜான அட்டாமிக் நம்பரை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம், தட் இஸ் அட்டாமிக் மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ். எதோட ஆவரேஜ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஐசோடோப்ஸ். ஸோ ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் நிறைய ஐசோடோப்ஸ் இருக்குது, கார்பனில் ஐசோடோப்ஸ் இருக்குது, குளோரினில் ஐசோடோப்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரே எலிமெண்ட்டில் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான மாஸ் நம்பரோட நம்மளுக்கு இருக்கும், அதுதான் ஐசோடோப்ஸ்ன்னு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஐசோடோப்ஸில் நீங்கள் நார்மலாக எப்படி நம்ம அந்த அட்டாமிக் மாஸை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா we have to using that word average atomic mass. இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு கிளாஸில் வந்துட்டு மார்க்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இந்த ஜிக்ஸாக இருப்பாங்க, 80s 60s 70s மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஆவரேஜ் என்ன உங்கள் கிளாஸில் அப்படின்னா நம்ம ஓகே 75%. ஏன்னா 80 இருப்பாங்க 60 இருப்பாங்க. ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து காமன் திங் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா 70 or 75 யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி நிறைய ஐசோடோப்ஸ் இருக்கும்.
பட் அதோட ஆவரேஜாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியும். In this formula is mass of first isotope into the percentage of abundance of first isotope plus mass of second isotope into the percentage of abundance of second isotopes. You have to notice I mentioned about only for 2 isotopes. If you have that more than 2, you can add it. இப்போ நீங்கள் ஐசோடோப்ஸ் வந்துட்டு 2 ஐசோடோப்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவோட ஸ்டாப் பண்ணணும். இப்போ இன்னும் குளோரின் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு குளோரின் இருக்குது, 17 அட்டாமிக் நம்பர் மாற போகிறதில்ல, மாஸ் நம்பர் உங்களுக்கு ஏதோ சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு எத்தனை இருக்குது குளோரின்? 3 குளோரின் இருக்கும். அப்போ நீங்கள் மறுபடியும் நீங்கள் ப்ளஸ் போட்டு ஆட் பண்ணுவீங்க. என்னென்னு ஆட் பண்ணுவீங்க? ப்ளஸ் மாஸ் ஆஃப் தேர்ட் ஐசோடோப் இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர்ட் ஐசோடோப். இன்னும் 4th எலமெண்ட் உங்களுக்கு 4th ஐசோடோப் இருக்குன்னா நீங்கள் மறுபடியும் அங்கே 4th யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ லைக்வைஸ் ஐசோடோப்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம ஃபார்முலாவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். இப்போ 2 ஐசோடோப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். தட் இஸ் வி கேன் டேக் தட் கார்பன் எலமெண்ட். கார்பன் தட் இஸ் த சிம்பிள் C. திஸ் இஸ் த ஐசோடோப்ஸ். கார்பனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் அண்ட் அட்டாமிக் மாஸ் நம்பர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் 12 and 13. இப்போ ஐசோடோப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. கண்டிப்பாக இது வந்து மாஸ் நம்பர். ஸோ உங்களுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் சேமாக இருக்கும், அதை அவங்க மென்ஷன் பண்ணி கொடுக்கல, ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபார்முலாவில் அது தேவைப்படலை. ஸோ நம்மளுக்கு தேவை மாஸ் நம்பர் தான், அது மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ மாஸ் நம்பர் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணி உங்களுக்கு கொஷினில் கொடுத்துருவாங்க. கார்பன் 12, கார்பன் 13. ஸோ 2 types of carbon isotopes. What is that percentage? For 12, 98.90% and for 13, 1.10%. So this is the questions. I am going to substitute for that the value using that formula. Mass of the first isotope. First isotope means 12. Second isotopes means 13. So na 12 first எடுத்துக்கிறேன். And then the percentage abundance of the first isotope எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன்? 98.90. 0 it's not considered. After the decimal na last 0 we cannot consider. So அதனால நான் 9 ஓட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். Divided by 100. Why? Because I mentioned the percentage. அப்போ 100 நம்ம போடணும். Okay, we complete the first isotopes and then plus symbol. Then go for the second isotopes, that is 13 and then what is that? 1.1. 0 obviously we cannot consider. So 1.1 divided by 100. So you have to simplify that steps as per the mathematical steps. உங்களுக்கு தெரியும் simplifyன்றது. So அதே மெத்தடில் simplify பண்ணிங்கன்னா 12.011 AMU. AMU means that is unit, that is atomic mass unit. அதுதான் அதோட சிம்பிளாக உங்களுக்கு AMU. கண்டிப்பாக இந்த AMU வந்து நீங்கள் ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் தான் எழுதணும், ஏன்னா யூனிட் அது. ஸோ யூனிட்டை நம்ம வந்துட்டு கேப்ஸில் எழுதி நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணுற ரைட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடையாது. ஸோ நீங்கள் AMU அப்படின்றது நீங்கள் ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் தான் மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ 12.011. This is the average atomic mass of carbon. So likewise எந்த questions கொடுத்தாலும் we can tell that average atomic mass. Okay, I hope you understand about that calculations. After go for that next concept. This is the time for learn about molecule and molecular mass. Likewise you have to learn in previous time for that the atoms and atomic mass. Same way we have to learn about molecule and molecular mass. What is the difference between the atom and molecules? Atom is the tiny particles. Molecules, the more than 2 atoms is called molecules. ஒரே ஒரு atom அப்படின்னா நம்ம just atom அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். So more than 2 atoms combined இருந்தால் அது வந்து நம்ம moleculesன்னு சொல்லுவோம். Atoms அப்படின்ற word யூஸ் பண்ண மாட்டோம். What is that word? Molecules. So atomsக்கு என்ன procedures நம்ம பார்த்தோமோ the same way we have to go for that molecules also. ஏன்னா related the atoms, the more number of atoms than molecules. So அதுக்கு என்ன procedures, என்ன மாதிரி difference வருது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். Molecule and molecular mass. For that the classification of molecule and molecular mass. What is that? The main classification is homoatomic molecule and heteroatomic molecule. Homo hetero, we have to know about that homogeneous mixture, heterogeneous mixture னு நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் அந்த மிக்சர் ஆஃப் தட் லெசன்ஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஹோமோஜீனியஸ்னால் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகும் வாட்டரில், பட் ஹெட்ரோஜீனியஸ்னால் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாண்ட் வித் வாட்டர் என்ன தான் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணாலும் we cannot dissolve, we can see the particles. ஸோ சாண்டும் வாட்டர் நம்மளால்
split பண்ணி பார்க்க முடியும். But sugar with water we cannot see that particles for the sugar. ஏன்னா ஃபுல்லாக டிசால்வ் ஆகிடும், நம்மளால கிளியர் வாட்டர் தான் பார்க்க முடியும். சேம் வே தட் இஸ் கால்ட் ஹோமோஜீனியஸ் அண்ட் ஹெட்ரோஜீனியஸ். லைக்வைஸ் ஃபார் தட் த மாலிக்யூல்ஸ், ஒரே மாதிரியான எலமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிக்யூல்ஸ். டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எலமெண்ட் இருந்ததுன்னா அது ஹெட்ரோ அட்டாமிக். சேம் கான்செப்ட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டுட் ஃபார் தட் த மாலிக்யூல்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபார் தட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிக்யூல்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபார் ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிக்யூல்ஸ்லேயே உங்களுக்கு அந்த டைப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்குது. நான் அதை உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேவா? திஸ் இஸ் ஃபார் ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிக்யூல்ஸ். ஃபார் தட் ஆக்சிஜன், ஃபார் ஆக்சிஜன் கேஷியஸ் ஸ்டேட்னு சொன்னாலே ஆக்சிஜன் வந்துட்டு 2 ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் 2 molecules of oxygen. So we can see that for the 2 molecules of oxygen and ozone 3 atoms of that oxygen. So உங்களுக்கு 3 types of இருக்கும். So this is that ozone formula. So உங்களுக்கு வந்துட்டு bonded ஆகிருக்கிறது உங்களால் பார்க்க முடியும். பட் நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது எல்லாமே ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் தான், தட் இஸ் ஆக்சிஜன். அப்போது நம்ம என்னென்ன இதை மென்ஷன் பண்ணலான்னா ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிக்யூல்ஸில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். இதே டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்க ஹெட்ரோ அட்டாமிக் மாலிக்யூல்ஸ், தட் இஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சொல்லுவாங்க, இல்லைனா ஹைட்ரஜன் குளோரைட் சொல்லுவாங்க, தட் இஸ் ஹெச்சிசிஎல். ஹெச்சிசிஎல் எப்படி பாண்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள், ஹைட்ரஜன் குளோரின். ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான எலமெண்ட்ஸ், தட் இஸ் ஹைட்ரஜன் அண்ட் குளோரின், இட்ஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட். And also for water molecules you know very well about H2O. So H2 means 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. You can see that the structure of the water molecules for the different type of element. So hydrogen chloride and water molecules you have to consider is a heteroatomic molecules. For that oxygen and ozone you have to consider as a, what is that, homoatomic molecules. Can you understand? For that the homoatomic molecules we have to know about that the number of denotation name. For one, that is the same element, ஒரே element தான், but அது ஒரே ஒரு element means that is called mono. Same element உங்களுக்கு ரெண்டு இருக்கும், that is called di. 3 means tri. So mono means 1, di means 2, tri means 3. So first of all you have to understand about that the number of the name for mono, di, tri. So for example mono means the generally the name is the element is nitrogen, carbon, oxygen. Likewise for the only one atom. For the 2 atoms, for the nitrogen N2O2 and H2 Cl2 and Br2. For that the same element but 2 atoms, that is called di. And for tri, that is ozone, for that oxygen 3 atoms. So likewise we have to consider for that the classification of homoatomic molecules. So this is the general procedure. And then go for the heteroatomic. Heteroatomic means the different elements for hydrochloric and hydrogen chloride and water molecules. Water la hydrogen இருக்கும், oxygen இருக்கும். So 2 different element இருக்கும். So இது மட்டும் தான் இது general. ஆனா homoatomicல பாத்தீங்கன்னா ஒரே element தான், பட் அந்த ஒரு element நீங்க எத்தனை முறை இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க நம்பர்ஸ் நீங்க வந்துட்டு ஆட் பண்ணுவீங்க. ஸோ எங்களுக்கு வந்து நைட்ரஜன் 2னா டை நைட்ரஜன், O2னா டை ஆக்சிஜன், டை ஹைட்ரஜன் அப்படின்ற வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ட்ரை ஆக்சிஜன். இப்போ புரியுதா இந்த வேர்டு எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? ஸோ திஸ் இஸ் த ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர். ஓகே, நவ் கோ ஃபார் த ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ். ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் நம்ம பார்த்தோம், அதோடைய கால்குலேஷன்ஸ், ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸோட கால்குலேஷன்ஸ், ஃபார்முலாஸ் பார்த்தோம். சேம் வே we go for that relative molecular mass, that is RMM, relative molecular mass. Okay, that is that also for that quite calculations is there. I am going to explain the easy compound word, that is H2O. What is that? Water molecules for H2O. So நீங்கள் molecular mass எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன எலிமெண்ட் இருக்கோ அந்த எலிமெண்ட்டை முதல்ல நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணுங்கள். ஃபார் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் totally 2 elements only is there. For hydrogen is H and oxygen is O. And then how many hydrogen is there? 2 hydrogen. So I am going to mention 2. How many oxygen is there? 1 oxygen. So I am going to mention 1. And before that we have to write that atomic mass. For hydrogen is 1
and oxygen is 16. இந்த atomic mass எப்படி உங்களுக்கு தெரியும், எங்களுக்கு நாங்கள் எப்படி இதில் ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க, கொஷின்ஸ்லேயே உங்களுக்கு அட்டாமிக் மாஸ் கொடுத்துருவாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது படிக்கிறப்போ அதுவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஃபார் அந்த பீரியாடிக்கல் டேபிளில் உங்களுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் உங்களுக்கு ப்ளேஸ் ஆகிருக்கும். ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், லித்தியம், பெரிலியம் உங்களுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அது அட்டாமிக் மாஸ் வந்துட்டு மெமரியில் இருக்கும். ஸோ ஹைட்ரஜன் சொன்னாலே உங்களுக்கு 1 தான். கார்பன் மீன்ஸ் 60, ஆக்சிஜன் மீன்ஸ் 16, கார்பன் மீன்ஸ் 12. ஸோ லைக்வைஸ் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் ஃபார் தட். ஸோ நீங்கள் கால்குலேஷன் போட உங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அப்படி இல்லைனாலும் கொஷின்ஸில் மேபி கொடுத்துருவாங்க. சரியா? ஸோ ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன், ஹவு மெனி ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும். அலாங் வித் வாட் இஸ் தட் த அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்றது எழுதணும். ஸோ 1 × 2 உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்துட்டு 2 × 1, 1 × 16 இருக்கும். அந்த ஆர்டர் மாத்திரலாம், அது நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரெண்டு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும், அவ்வளோதான். எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குன்றதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள், இன்டூ அட்டாமிக் மாஸ் என்னன்றதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள். 1 × 2 போட்டாலும் ஒன்று தான், 2 × 1 போட்டாலும் ஒன்று தான். நீங்கள் புக்கோட ரெஃபர் பண்ணுறப்ப இது மாறி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வரும். எப்படி மல்டிபிள் பண்ணாலும் ஆன்சர் உங்களுக்கு ஒன்று தானே வரும். ஸோ நான் அதனால உங்களுக்கு நான் ஜென்ரலாக எழுதியிருக்கேன். 1 × 2 2, 16 × 1 1. இந்த ரிசல்ட்ஸ் we have to add it for that 18U. what is that U? AMU, atomic mass unit. யூனிட்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இங்கே இருக்குது பாருங்கள், AMU. அதோடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இந்த U. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர் டு ஃபைண்ட் அவுட் தட் மாலிகுலர் மாஸ். ஸோ இது சிம்பிள் மாலிகுல் கெமிக்கல் ஃபார்முலா. ஸோ நான் இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன். தட் இஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், தட் H2SO4. ஸோ how many elements is there? First of all, the first step, how many elements is there? You have to write down hydrogen, sulfur, oxygen. Only 3 elements. I'm going to mention for the 3 elements. How many hydrogen is there? 2. How many sulfur? 1. How many oxygen? 4. In hydrogen atomic mass 1, sulfur atomic mass 32 and oxygen atomic mass 16. For sulfur 32, you have to remember for sulfur. So 1 and 16 already we learned in previous example. So new one, sulfur is 32. இதுதான் நீங்க புதுசா இங்க பார்த்திருப்பீங்க. So you have to multiple and add, you can get 8 and 9. 98 atomic mass unit, that is molecular mass. So likewise you have to, whatever it is, you can find out for that molecular mass. So this is the today concept. Dear students, you have to understand about that the videos. So once you have to ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் வீடியோஸ் பார்த்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் ஒரு முறை பார்த்து புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. ஸோ அகெயின் அண்ட் அகெயின் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள். யூ ஹேவ் டு ரெஃபர் ஆல்சோ ஃபார் த டெக்ஸ்ட் புக் ஆல்சோ. ஓகே, ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபார் தட் கான்செப்ட். We will go for the next class for the next concept. As per, you have to send that for in your homework of the right time. Okay, thank you.